Hello, good morning. In the last chapter, we have discussed the formulation of quantum statistics. So we are very well equipped to deal with the macroscopic properties of many physical systems. Okay. So the mathematical derivations involved are very much complicated in many systems. So we have to take simpler systems or the simplified models of the actual system. So let us take ideal gas. Okay. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്താണ് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് ഓൺലി ആസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വി ടേക്ക് ഐഡിയലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് വൺ ഇസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സോ an ideal gas in a quantum mechanical microcanonical. So ideal gas ideal gas in quantum mechanical microcanonical ensemble. So let us take an ideal gas of n particles, n non-interacting identical particles. Okay, and the total energy of the system is E. Okay, E. And V is the volume of the gas. Okay, so this n particles are confined inside the volume V. So the macro state is defined by N V E. Okay, these are constant. We can say that there is omega number of distinct microstates accessible to this system. So this is omega of N V E. Okay. So in classically how to deal with these things we have already discussed in the previous chapters. So we are going to the quantum mechanical treatment of these systems now. So our aim is to find out this omega. If we know omega, we can find out all the thermodynamics. If we know omega, we can calculate the entropy. If we know entropy, we can calculate all the other physical quantities. Okay. So the main aim of our discussion is how to find out omega. So today we aim at finding out omega. So omega, see what is omega? So omega is the total number of microstates. Now, if V is very large, if V very large, energy levels, the single particle energy levels, see this is the total energy, E is the single particle energy level. See for example, there are many levels, okay. The energy separation is very close. Very close. Very close. And the കാരണം we know the energy of a this is a kind of particle in a box. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. E is equal to n square h square by 8 m l square. Okay. So what is L? L is equal to, if it is a cube, then L is equal to V raised to 1 by 3. Volume raised to 1 by 3. So L square is equal to V raised to 2 by 3. So we can write n square h square by 8 m V raised to 2 by 3. So you know all these terms here. So n is the number of state. Okay. So En, so the nth state. So n is the order of state, and h is the Planck constant, m is the mass of the particle, and v is the volume of the box. Okay. Or we can write this is also, we can write n square pi square h cross square by 2 m v raised to 2 by 3. So anyway, so this energy is inversely proportional to v raised to 2 by 3. So as v increases, energy decreases. Sorry, as v increases, energy decreases. That means separation of these levels is it decreases as v increases. Okay. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so if they are very close, so we can take
we can divide this into sub levels or group of levels. Okay, ഇതൊരു ഇതിനെ ഞാനൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തു. Okay, ഇതൊരു സെൽ, ഇതിനെ this is called cell. Okay, so let me write this. There are many cells like this. First cell, second cell, third cell. Okay, like that. So here there are many levels inside the cell, and here also many levels. Okay, so here G1 number of levels is there, G2 number of levels. Okay, here G3 number of levels. Okay, in generally speaking, this is ith cell, this first cell, second cell, third cell, etc. ith cell, and here Gi number of levels. ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ Gi number of levels ഉണ്ട്. Similarly, the energy, so this has a common energy. You can write this is an average energy of the cell. Okay, so this is E1 energy, here E2, E3. Okay, and the number of particles inside is N1, N2, N3, N4, etc. Okay, so we have a distribution set Ni. പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് n നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഓരോ ഓരോ സെല്ലിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇസ് n. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? സോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദിസ്? സമ്മേഷൻ Ni is equal to n. Okay, equation number 1. Similarly, total energy എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? In each cell there are Ni number of particles. So Ni times Ei get that is the energy, total energy of one cell. So if you take the sum over all those ith state, we'll get total energy. So this is the energy, total energy, Ni. So this condition, these two conditions get satisfied. So those distribution set many number of distribution can occur. Okay. Now, so omega of NVE is equal to ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്തുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിൾ വേസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് തന്നെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 1ഉം 2ഉം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് 100 ആണ്, 4, 5, 6, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ 4, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ 5, 6, then 1, 0. So if you add all these numbers, you will get 100. Okay. Similarly, if you multiply the corresponding number of particles with the energy and add them together, you should get the total energy. അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതൊരു സെറ്റാണ്. സിമിലർലി 1, 2, 3, 4, 1, 0. Another set you can write 7, 0, 4, 2, like that. So this also, if you add 100 and their corresponding energy become E, then that also is another set. So similarly, there are many other distribution set Ni. Okay. So what is the total omega? Sorry, omega is the number of ways of all distribution set. Okay. So this is sum of all the sum of ways of all the distribution. Okay. So this is for omega of Ni for all distribution set. അപ്പോൾ omega of Ni is for one particular state, sorry, one particular distribution, and you add for all other distribution, you will get total omega. Now what is omega of Ni?
Okay, this some mistake is there. Okay, in I number of particles. Okay, so let us take ith cell. Okay, in ith cell, I have Gi levels, Ni number of particles. So how many number of ways in which this Gi levels can be occupied with the Ni particles? So that is represented by omega of I, small omega of I. Similarly, small omega of 1. So omega of 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ ഒന്നാമത്തെ സെല്ലിൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ G1 നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ആ ലെവൽസിൽ N1 നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഓഫ് 1. അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിലും ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരുമിച്ച് നടക്കാനുള്ള ടോട്ടൽ n നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് ആണ് ഇത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടേക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഒമേഗ 1 ഒമേഗ 2 ഒമേഗ 3 എക്സെട്ര. സോ ഒമേഗ ഓഫ് ഐ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഒമേഗ ഐ. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്? സ്മോൾ ഒമേഗ ഓഫ് ഐ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അത് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം, എന്താണ് മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ വി ഹാവ് ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം. ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫെർമി-ഡിറാക് സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us take Bose-Einstein system. Okay, omega of I ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ omega of I for Bose-Einstein system. Bose okay, so Bose-Einstein system we can take omega of our aim is to find out omega of I. Okay, so let me draw our ith cell horizontally, and there are Ni number of particles. Okay, so this is a kind of distribution. So here there are Gi number of levels. Here I have drawn 4 levels, 1 2 3 4. 4 levels are there. Generally Gi number of levels and Ni number of particles. Okay, here I have drawn some 9 particles. Okay, like this. So generally Ni എങ്ങനെയാണ്? സോ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? സോ ഇതേ 9 പാർട്ടിക്കിൾ ഇതേ 4 ലെവൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത്തെ ദിസ് ഇസ് അനദർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ 0, ഹിയർ ഐ ഹാവ് 3, ഹിയർ ഐ ഹാവ് 4, ഹിയർ ഐ ഹാവ് 2. This is another set of distribution. Bose-Einstein there is no restrictive condition. Fermi-Dirac statistics ഓരോ ലെവൽസിലും മാക്സിമം ഒരു പാർട്ടിക്കിളേ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് എനി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് കിട്ടുക? വി ഷഫിൾ ബിറ്റ്വീൻ the walls of separation of different levels. ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൾസ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട്? 1 2 3. അപ്പോൾ 4 ലെവൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ 3 വാൾസാണ് ഉള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 3 വാൾസ് അതുപോലെ ഐ ഹാവ് 9 ബോൾസ്. അപ്പോൾ 9 ബോൾസ് ആൻഡ് 3 വാൾസ്, ടോട്ടൽ 12 ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക. ഈ ബോൾസും ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് arrangement. Okay, so the total number of ways is നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടെടുക്കും. ടോട്ടൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് number of objects is Ni plus, it's not Gi minus 1 number of walls. Okay, അപ്പോൾ ജി ഐ ലെവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് Gi minus 1. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇസ് Ni plus Gi minus 1. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തെടുക്കും? ഐ വിൽ ചൂസ് Ni number of particles. Okay, I have Ni number of particles. I have to take
So the total number of ways is n I plus gi minus 1 particles in object. Out of this object I have to take ni number of particles. So ni plus gi minus 1 cni. Another method is ഇതേപോലെ തന്നെ I can take another thing. So ni plus gi minus 1 total number of objects are there. Out of that I can take gi minus 1 number of walls I can take. Either number of particles ni out of this number, or gi minus 1 number of walls out of these objects. Okay, both give same result. Okay, so let us see what is this thing. So this is, you know, what is ncr. What is ncr? N factorial divided by r factorial into n minus r factorial. Okay, we can use this relation here. So what is that? Ni plus gi minus 1 factorial whole divided by what is that? Ni factorial, then ni plus gi minus 1 minus ni factorial. Let me remove this thing. Okay. Okay. So this is equal to ni plus gi minus 1 factorial divided by ni factorial. So ni plus gi minus 1 minus 1 minus ni. So ni get cancelled. So gi minus 1 factorial. So this is the total number of ways in which ni number of particles in gi levels are distributed in the ith cell. Okay, so equivalently we can write this is also this is similar to what is that? Omega of I is also equal to, we have already written here, ni plus gi minus 1 factorial divided by so this is equal to, or we can take, what is that? What was that? Or ni plus gi minus 1 factorial, sorry, combination ni plus gi minus 1 c gi minus 1 number of walls. Okay, so gi minus 1 factorial into ni plus gi minus 1 minus of gi minus 1 factorial. Okay, so which is equal to ni plus gi minus 1 factorial, then is equal to gi minus 1 factorial ni plus gi minus 1, so minus gi minus 1, so it will be equal to ni factorial. So ni factorial. Okay, so this is similar to this, both are same. So you know, you got w of I. So now what is capital W of the distribution for all the distribution set ni? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ith സെല്ലിൽ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ സെല്ല്, രണ്ടാമത്തെ സെല്ല്, മൂന്നാമത്തെ സെല്ല്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് n കിട്ടുള്ളൂ, ക്യാപിറ്റൽ n കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ith സെല്ല് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഒമേഗ ഐ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ, സോറി, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ ni plus gi minus 1 factorial divided by ni factorial into gi minus 1 factorial. So this is the
W of what? Bose-Einstein for the distribution set, for a given distribution set. Okay. Next is Fermi-Dirac. Fermi-Dirac systems or Fermi-Dirac cases. So here also we wanted to find out omega of I. In Fermi-Dirac case, it is these particles obey Pauli's exclusion principle. So I'll draw. There are there are GI levels. Okay, this is ith cell. This is ith cell. So GI levels are there, and Ni number of particles is there. So GI levels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 levels. So I can have maximum 8 number of particles. That's the thing. Okay. So GI is always greater than or equal to Ni. So ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ? ഫെർമി ഡിറാക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് വരാം? GI നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ GI ലെവൽസിൽ Ni പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൽസ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തു? Ni സെൽസ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യും. Ni പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, GI ലെവൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Ni പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും ഓരോ ലെവൽസിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Ni ലെവൽസ് ആർ ഒക്യുപ്പൈഡ്. ആൻഡ് റിമൈനിങ് എത്ര ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും? GI ലെവൽസ് ആണ്. ബാക്കി Ni ലെവൽസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി GI മൈനസ് Ni ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് എന്താണ്? ഒക്യുപ്പൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അൺഒക്യുപ്പൈഡ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടാവുക, രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നെന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ലെവൽസ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് ആർ നമ്പർ ഓഫ് അൺഒക്യുപ്പൈഡ് ലെവൽസ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ലെവൽസ് ഉള്ളത്? Total GI levels. Out of that, I can take Ni occupied levels. Out of GI levels, I can take Ni occupied levels, or I can take out of GI level, I can take GI minus Ni levels. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെയാണ്? ഇത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് occupation. Okay, total number of ways of occupying. Okay, and this is total number of ways of unoccupied levels. Both give same result. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നമ്പർ അതേ നമ്പർ തന്നെയല്ലേ അൺഒക്യുപ്പൈഡിനും ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു GI combination Ni. Okay, both give same result. So this is equal to GI factorial divided by Ni factorial divided by into GI minus Ni factorial. Okay, so I can remove this guy. Okay, so this is it. So therefore the total number of microstate accessible to for the particular distribution set Ni for Fermi-Dirac case is equal to product of omega of I of Fermi-Dirac, that is product of GI factorial divided by Ni factorial into GI minus Ni factorial. You can check whether this gives same result. Okay. Next is, now we can also discuss about the Maxwell-Boltzmann case, that is classical case. Classical case means Maxwell-Boltzmann distribution. Maxwell-Boltzmann case. In Maxwell-Boltzmann case, the particles are considered as
distinguishable. So in this case, any number of levels Gi can be occupied with any number of particles, no restrictions. Okay, so we have Gi in the ith cell. In the ith cell, we have Gi number of levels, Gi levels, and Ni number of particles. Okay, so how many number of ways this can be arranged inside the cell? So this is equal to. So we can take an example. So I have 4 levels, okay, and 3 particles. Okay, so I have 3 particles and can be distributed in 4 levels. Okay, so this is 1, 2, 3, 4. So if I take one particle from here, how many different ways? How many different possibilities are there? I have total 4 options. I can put in the first, second, third, or fourth. Okay, so I have 4 number of ways. So total number of ways is 4. Now there are 2 more remaining. So I'll take this also. How many number of ways? There are 4 ways. Okay. For this also there are 4 ways. So the total number of ways to occur this 3 particle in 4 levels is equal to 4 into 4 into 4. Okay. So that is equal to. So that is Gi. It is Gi power Ni. Okay. So here 4 cube. If there are 4 particles, then there will be one more. Then it will be 4 raised to 4. Okay. So that's the thing. If there are Gi levels and Ni particle, then total number of ways of distributing Ni particle in Gi level is Gi raised to N. Now the distribution set Ni can be obtainable in many different ways. So the total number of ways of a distribution set is, we have in the case of classical particle, is n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, etc. Okay, so this is the total number of microstates of distributing Ni, of distribution of the set Ni. Okay, if we incorporate the Gibbs correction, is, if we incorporate Gibbs correction, then this will become 1 by n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, because we wanted to divide by n factorial. So this is the, we have to divide with a factor, or we have to multiply with a factor 1 by n factorial. Okay, then we will get the corrected number of ways. Okay, so the total number of microstate of particular distribution set actually is WMB of Ni. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഓരോ സെല്ലിനകത്തും വേറെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ആൻഡ് സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 1 by Ni factorial times Gi raised to N. Okay, so this is the total number of ways of Maxwell-Boltzmann system for a set. So WMB of Ni is equal to Gi raised to Ni divided by Ni factorial. So the product. Okay, so this is the Maxwell-Boltzmann case. So we have discussed all the 3 cases of gaseous systems. So one is Maxwell-Boltzmann.
So where WMB is equal to product of Gi power Ni divided by Ni factorial. Okay. Then W of BE for a distribution set, Ni is equal to, then what is that, Ni plus Gi minus 1 factorial divided by Ni factorial Gi minus 1 factorial. Okay. Then W of Fermi-Dirac for a distribution set Ni is equal to Gi factorial divided by Ni factorial into Gi minus Ni factorial. Okay, so these are the different. Now from this we can get omega is equal to sum over for all sets. Okay, omega of that particular set, distribution set. Okay, so thank you. So this is enough for today. Let us discuss the next class. Remain.